Alguna vez te has detenido a pensar dónde va realmente el tiempo. La mayoría de las personas creen que el pasado desaparece en el aire, que los años 50 son solo fotografías en blanco y negro o historias contadas por nuestros abuelos. Pero están equivocados. El pasado tiene peso. Tiene textura. Lo más importante, el pasado sigue circulando de mano en mano todos los días en forma de pequeños discos de metal. Bienvenidos a USA Coin Mint X. Hoy vamos a desenterrar una verdad que el sistema financiero moderno prefiere que ignores. Vamos a adentrarnos en la fascinante década de los años 50. Un momento en la historia donde el dinero de los Estados Unidos on representaba la fuerza física, el sudor industrial y el poder del cobre masivo. Muchas personas miran las monedas antiguas y asumen, en un acto de ignorancia total, que porque existen millones de copias, no tienen ningún valor real. Hoy te voy a demostrar exactamente por qué esa falsa creencia está haciendo que miles de personas regalen pequeñas inversiones todos los días. Apaga cualquier distracción. Cierra la puerta. Y acompáñame a desentrañar los misterios de dos monedas que nacieron en las altas montañas, y que podrían estar descansando en este preciso momento en tu alcancía. Retrocedemos la aguja del tiempo hasta el año 1951. El mundo estaba experimentando un profundo cambio. Los Estados Unidos se encontraban en plena guerra de Corea, la televisión comenzaba a dominar los hogares americanos, y la economía exigía una inyección constante de efectivo duro para mantener el motor del comercio en marcha. En medio de este escenario frenético, a miles de metros sobre el nivel del mar, la Casa de la Moneda de Denver, en el estado de Colorado, estaba operando a un ritmo casi inhumano. Toma una moneda de 1951 en tu mano derecha. Siente el frío del metal contra tu piel. Ahora, quiero que desvíes tu mirada justo debajo del ano impreso en el cobre. Si encuentras una pequeña, sólida y perfectamente definida letra D, acabas de identificar a un sobre. Esta letra D significa que tu moneda fue acuñada en Denver. En 1951, Denver estaba estampando cientos de millones de estos hermosos centavos de trigo. Era una avalancha de cobre puro cayendo en enormes bolsas de lona pesada, listas para ser cargadas en trenes blindados y distribuidas por toda la mitad occidental de la nación. Debido a esta gigantesca ola de producción, la honestidad es nuestra regla de oro aquí en USA Coin Mint X. Si encuentras un centavo de 1951 de que ha rodado por el mundo durante más de 70 años, que tiene la cara del presidente Abraham Lincoln aplanada por la fricción, y cuyo color se ha vuelto de un marrón oscuro y opaco debido al sudor de 10,000 manos diferentes. Su valor financiero actual oscila entre los 50 centavos y $1.50. Es una ganancia extraordinaria considerando que su valor nominal es de solo un centavo, pero es el valor estándar para una reliquia cansada. Sin embargo, aquí es donde el mundo de la recolección de monedas se convierte en una ciencia implacable. La verdadera batalla numismática no se trata siempre de encontrar la moneda con la fecha más antigua. Se trata de viajar en el tiempo a través de la conservación absoluta. Lo que los coleccionistas de alto nivel y las agencias de certificación buscan desesperadamente en el año 1951, es el estado de grado gemma, específicamente el codiciado, MS63, o superior. Mint State 63. Esto significa que la moneda no solo está sin circular, sino que conserva lo que los expertos llaman la escarcha de la fábrica. Imagina abrir un rollo de papel bancario original del año 51, que ha estado salado en una bóveda seca durante 7 décadas. Sacas un centavo y, al ponerlo bajo una luz halogena, te deslumbra un resplandor rojizo intenso. Las dos líneas de trigo en la parte trasera son tan nítidas, tan profundas, que parecen taladas a mano esta misma mañana. En este nivel de perfección congelada en el tiempo, el precio base se desintegra.
Los coleccionistas te pagaran fácilmente entre tres y 10 dólares, e incluso primas mucho mayores en subastas privadas si la moneda alcanza el grado MS66 o MS67. Estamos hablando de un retorno de inversión astronómico por un simple centavo, impulsado puramente por la belleza de lo intacto. Y aquí es donde debo entregar la advertencia más crítica de todo este documental. El mayor destructor de riqueza en el mundo de las monedas no es el tiempo. Es la vanidad humana. Miles de personas encuentran un centavo antiguo de Denver, notan que está un poco oscuro, y cometen el error fatal de intentar frotarlo vigorosamente con un pano, o peor aún, frotarlo con los aceits de su propio pulgar para sacar el brillo. Escúchame bien. Tus dedos contienen aceits naturales y ácidos microscópicos. Si presionas tu huella dactilar sobre el delicado cobre original, en pocas semanas ese ácido grabará una mancha negra y imborrable directamente en la historia de la moneda. Nunca frotes tu moneda. El verdadero brillo, el lustre rojo, es el resultado de las líneas de flujo del metal bajo toneladas de presión en la fábrica. Si lo limpias, lo aplanas. Y una moneda limpiada pierde el 100% de su valor numismático en un abrir y cerrar de ojos. Trata a tus descubrimientos con el respeto de un arqueólogo. Si el año 50 te pareció un desafío de conservación, necesitas preparar mentalmente para lo que sucedió apenas 12 meses después. Entremos el año 1952. El apogeo absoluto de la postguerra. La población de los Estados Unidos estaba creciendo a un ritmo vertiginoso, los suburbios se expandían, y los grandes centros comerciales comenzaban a dominar el paisaje. Para alimentar esta voraz máquina de consumo, la Casa de la Moneda de Denver fue elevada a su límite físico y mecánico. En el año 1952, Denver estableció un récord colosal. Estamparon una cantidad tan absurdamente grande de centavos de trigo, que las máquinas literalmente camían bajo el esfuerzo. Estamos hablando de cientos y cientos de millones de monedas. Fue una de las producciones más grandes y pesadas de toda esa década. Toma un centavo de 1952 con la letra D de Denver. Míralo de cerca. Lo que sostienes es el resultado de un gobierno trabajando a máxima velocidad. Y es precisamente esta velocidad, este afán por inundar la economía, lo que creó un fenómeno psicológico increíble en el mercado actual de coleccionistas. Debido a que existen tantas monedas de 1952 de circulando hoy en día, la inmensa mayoría de ellas no valen más que entre 15 centavos y $1.25. Mucha gente escucha este dato, se desilusiona, tira la moneda de vuelta al frasco y abandona la búsqueda. Ese es el momento exacto en el que te tomas la ventaja. Porque donde las masas ven metal sin valor, los expertos de USA Coin Mint X ven la trampa perfecta. Aquí está el gran secreto de 1952. Cuando las pesadas prensas de acero en Denver trabajaron día y noche para romper esos récords de producción, los troqueles. Los moldes que estampan la cara de Lincoln y las espigas de trigo. Se fatigarán brutalmente. Se desgastarán. Como resultado, una enorme cantidad de los centavos de 1952 de salieron de la fábrica con detalles blandos. Salieron borrosos, casi como si estuvieran mal definidos desde el primer segundo de su existencia. La verdadera cacería del tesoro para el año 1952 no consiste simplemente en encontrar la moneda. Consiste en encontrar la huelga perfecta. Los coleccionistas adinerados revisan miles de centavos de 1952 de buscando una sola cosa, el relieve ultra afilado. Si encuentras un ejemplar que no solo conserva su deslumbrante color cabrizo original sin circular, sino que además posee detalles profundos, donde el cabello del precedente no es una masa lisa sino una serie de líneas finas y perfectamente grabadas. Has encontrado una aguja en un pajar de acero. Un centavo de 1952 de con un relieve nítido en alto grado es un premio que pocos logran obtener.
Y aquí nace el peligro más insidioso. Conozco personas que encuentran un centavo de 1952 de con detalles borrosos de fábrica, y creen erróneamente que pueden arreglarlo. Utilizan herramientas abrasivas suaves, cremas de pulido para joyería, o sumergen la moneda en soluciones químicas agresivas intentando revelar detalles que literalmente nunca existieron. Esto es una sentencia de muerte para la moneda. Este síndrome de la reparación artificial es el crimen más castigado en las salas de subastas. El metal pulido desarrolla un brillo falso, un resplandor acuoso y innatural que destruye completamente el valor histórico. Una moneda débil pero auténtica es historia pura. Una moneda pulida artificialmente es simplemente basura metálica. Las montañas de Denver produjeron riquezas incalculables durante los años 50. No en forma de oro, sino en forma de pequeños discos de cobre que capturan el espíritu de una era de crecimiento imparable. Los centavos de 1951 y 1952 están ahí fuera. Están en los cajones de tus muebles viejos. Están escondidos en los bolsillos de los abrigos que no has usado en años. La historia no pertenece a quienes la ignoran. Pertenece a quienes tienen la paciencia, la inteligencia y el ojo agudo para mirar de cerca lo que el resto del mundo diseca sin pensa. El valor de la conservación extrema es real. La recompensa por encontrar la perfección dentro del caos industrial es absoluta. Sigo analizando tu cambio. No permitas que el tiempo bore tu curiosidad. Esto es USA Coin Mint X. El lugar donde cada moneda cuenta una historia, y cada historia tiene un precio oculto esperando a ser descubierto. Casa con inteligencia, preserva con respeto, y nos vemos en el próximo hallazgo legendario.